Good afternoon, dear colleagues, dear friends. I'm happy to welcome you to our webinar, the webinar of TRIZ developers, which is a series of webinars in the framework of Genrich Altschuller's year. I can see that we have quite a few people of professionals, this audience of professionals that have come together here today, and I hope that we will have an exchange of opinions and a professional talk, a professional conversation. I don't want to make this a lecture, I want this to be our professional exchange or a discussion. I called my webinar TRIZ Education 21st Century. In my presentation, I will use the slides from the works of Mikhail Rubin. He is here, he is my co-author. Our webinar will be structured in the following way. Our first part will be focused on pedagogy of the future and the mission of TRIZ. The second part will focus on how CID module works in Campino TRIZ software suite. Then, last but not least, we will present our series of contests, which we called Natalia, чуточку the технический orbit of момент. Altshuler. We have an entrepreneur. You can choose a channel on the panel and enjoy our lecture in English. Yes, colleagues, we provide simultaneous interpretation. Please choose the language you prefer in the Zoom settings. When I was preparing for the webinar, I was thinking how I can introduce or present those challenges and opportunities offered by TRIZ education framework in the 21st century. Oh, well, 1/4 of the century is already back, is already past, and in one of the social networks I saw a message that Zoomers turned out to be the first generation, which is dumber than the previous one, and neurobiologists speak about this. In many countries, Zoomers are inferior to their parents in memory, reading, counting, and problem-solving skills. Scientists have recorded a global drop in IQ and a deterioration in the flexibility of thinking among young people. One of the reasons of such a phenomenon is this over-dependency on digital technologies. In February 2026, Jared Cooney-Horvath, a neuroscientist, stated that Generation Z Zoomers became the first generation in the entire history of observations to demonstrate lower cognitive performance compared to previous generations. And we have a lot of messages posted in social networks right now. Now, I have a question. Do you agree with these statements? And first, I would like to respond to this question myself. I am a biologist by background, and you know very well what this Gauss distribution is. This Gauss distribution, what it is like. You know, you're aware of that. In the Z generation, we have grown-ups, adolescents with a high level of IQ, cognitive functions. Some of them have inferior or lower IQ levels or cognitive functions level. And then we also have some group in the middle. So this average value we get here is going down, is decreasing. And I feel that this is really a very big challenge. Now again, how does this phenomenon manifest? I have recently marked that kids of 10 to 12 years of age, they cannot tell the time from an analog clock. If we have Roman figures on the clock for adolescents of 10 to 12 years, these clock is perceived as a part of furniture rather than a object that can be used to tell the time. And maybe this is a minor thing, you know, defining the time using an analog clock. We are not surprised that we cannot find navigate a journey on sea using astrolabe or outdated navigation devices. They are long forgotten. Modern adolescents, they use other devices to tell the time and to navigate within the time. Let's look at this phenomenon from a different perspective. Now, to look at those analog clocks, to tell the time from this clock, you need to process a few operations in your head, and you need to perform these operations quite quickly to be able to understand what kind of time slots
are shown by the clock and what these secret or mysterious symbols mean. Again, this measurement of time and telling the time using an analog clock is modeling the time, modeling how Earth moves around the sun. So this is how time flies, how time moves. And what are cognitive operations were lost by the adolescents in the first fourth of the 21st centuries. What are those cognitive skills that were lost? What kind of cognitive functions now have become used more frequently by these adolescents? Now, the reason of such phenomena is the dependency on digital technologies that we have right now. This is what scientists say in 2024, 2025, we saw a revolution in the use of AI, of artificial intelligence. Now, again, there is a lot of debate about AI, whether it's good or bad, whether it will be replacing people, humans, or be used instead of humans. I have conducted an experiment. I asked different neural networks about those questions that are most frequently asked to these networks. This is a DeepSeek response. Let's have a look at it. First of all, it's not possible to identify one of the most frequent questions. Of course, it's not possible, but at the same time, there are a number of questions that we meet more often in a dialogue with a neural network. Write for me, write an essay or a congratulation. How to do that is the next question. How to make scrambled eggs. What do you think about? This is maybe a philosophical question about those philosophical ideas or thoughts about some complex matters. Translate or explain. Now, this is on how we can tell the time using an analog clock. How can I understand the time if I only have an old clock, an old watch in my house? Generate something. There is a task, for example, which people used to do themselves, maybe to conduct, to take some cognitive steps, but now people ask a neural network to do that. There is one more question. Are there any inventive or creative tasks among these requests? Let's get back here. Maybe only the last one, the last query, the last request can be called a creative task, not an inventive task, but a creative task. But most often such requests are focused on fulfilling some for thinking operations, some complex tasks are demanded, not using your own thoughts, but using AI capacities. This trend will be going on. So this trend of using AI, asking AI to perform cognitive operations, this will be the trend that will be kept up going forward to ask AI to perform some very complex cognitive tasks. Now, the problem, the challenge is even getting bigger. Our school education and the system, our educational framework functions in a way that we teach what we had yesterday, but our kids really will need to live tomorrow. Our school educational framework is not flexible. It does not have the time to keep pace with the changes that we have. Again, there is a challenge with forming this value standpoint kit. Again, when we have so much information which changes all the time, the volume of information is growing. So again, instilling values is something that we cannot do because we don't have the time for it. There is one more challenge. AI sometimes can replace forming and natural intelligence because AI takes most of cognitive operations upon itself to form a cognitive style, to form a high intellectual level or inventive thinking for a person. A person needs to be in a condition when they can use their own intellect, when they can address complex tasks. Only in such a case their intellect is formed and reaches a higher level. Now, what do we do about it?
When Когда у I меня face a возникают challenge, сложности when I face challenges в to принятии take a решений по decision поводу regarding our системы educational образования, framework, I я обращаюсь remember к the повести story of автора Alta «Третье of the Third тысячелетие». Millennium. I have Я read много раз this перечитывала эту повесть. story, this novel, many В times. ней In this story, в том he числе речь speaks идет about о the школе school of the будущего. future. This school is И эта described in a школа way описана как школа that it is a подготовки school универсалов, training способных universals решать любые capable of нестандартные solving any задачи. non-standard tasks. Фактически, Altschuler Альтшулер actually обсуждает discusses those противоречия, которые contradictions возникают в that современной are системе rooted in образования. the modern educational framework. Человечество The накопило такое humankind, количество the информации, mankind, что collected, для того, accumulated big чтобы volumes стать of information to профессионалом в become a определенной professional области, нужно быть in очень a узким field. You need to специалистом be a и very много narrow лет specialist, and you will осваивать need to какую-то spend a lot специальную of years область. to study a particular Более того, subject. науки Moreover, our стали sciences такими are комплексными, getting more что complex. люди, People называющие calling себя themselves biologists or биологами или физиками, physicists, занимаются порой they такими focus далекими on very narrow специальными fields. направлениями, Sometimes it's что, в not общем, possible никогда even даже for не them to имели understand языка. each other. И вот в In повести the «Третье third тысячелетие» millennium обострена story, эта, обострен this этот конфликт conflict is между being тремя discussed. составляющими. How we can Как в условиях have these narrow узкой specializations специализации and подготовить train good профессионалов. professionals in such conditions. В этой This повести story обсуждается один из discusses a способов way to train подготовить such таких professionals, профессионалов. offering a Это special специальная школа, school в which которую selects отбирают kids with some детей с specific определенными capabilities. навыками. So this is a И school which это школа, которая helps us позволяет reach a higher достичь level of высокого education уровня in different образования в fields. разных областях. Cultural Альшулер goes заглянул и beyond дальше. that. We train Мы готовим professionals, but профессионалов, но sooner ранее or или later поздно they они will все-таки choose выберут their свое own направление, они выберут свою field, choose their специальность. own И хотя они specialization, станут там and they will лучшими, excel in потому these что fields их because their навыки cognitive мышления позволяют им решать capabilities комплексные enable задачи, them to которые относятся не address только к той complex области, в tasks которой not они only exactly специализируются. related to their narrow subject, but going beyond that now to Для того, structure, чтобы to выстроить streamline such a систему framework to train подготовки universal универсальных specialists, we специалистов, need to do the а мне following. I mean, кажется, this что TRIZ система education framework образования is на это has a и purpose to do нацелена, это that. It's ее one of its основная main задача. tasks. For that, we Нам need to надо understand понимать, how а как this же развивается thinking это is мышление, progressing, what на are the каком этапе мы stages находимся и we're что at, будет and what дальше. will happen further. We Нами conducted было проведено исследование эволюции мышления человека. Обратите this внимание, field. это There is this небольшая small часть part этого исследования, of но the обратите внимание, что study. сейчас мы So now we находимся have в this мире ontogenesis, ontogenesis, то which есть is индивидуальное the развитие phylogenesis, мышления, и which is phylogenesis, evolution то of есть people's эволюция thinking, мышления and now различных also we have ваших these cognitive functions когнитивных функций represented here инженерных in the функций. slide. Now, why is this important? Почему это важно? Because again, Важно, во-первых, when we выстраивая create an систему educational образования, framework, we need to focus идти последовательно, on these поступать именно по fields этим and the этапам ways how развития we мышления человека. process these solutions. Если мы не When we сформируем form начальные этапы, initial stages, не like сформируем, what we see как here, if здесь we don't видно, work with those образное image мышление, thinking, deductive, inductive индуктивное мышление, thinking, абстрактно-логическое abstract logical мышление, thinking, if we у don't нас have it, просто не будет we won't have this substrate, we don't have субстрата, this да, backbone основу, почву, на for us которую мы to be сможем able сформировать to более form сложные more формы мышления. complex forms of thinking, Креативное, creative thinking, изобретательское мышление. inventive thinking, И etc. кроме того, Moreover, we need to respond мы to a должны ответить question. себе We на need to answer a вопрос. question. The Мир, в world котором we're мы in сейчас is changing оказались, rapidly очень быстро and it меняется, offers предлагает various самые opportunities and разные вызовы и possibilities. возможности. Our thinking, А like we мышление, know, как is известно, a это way to adapt адаптация к to быстрым fast изменениям changes окружающего мира. of the environment. What type Какой of тип мышления thinking can be будет лучше better adapted адаптироваться to к those быстро rapidly изменяющемуся миру, changing к тем worlds, to those технологиям, которые technologies that we have around us? нас Now, сейчас окружают? will it be Это будет this inventive изобретательское thinking or мышление clip или это thinking? будет клиповое мышление? And I'd Я like to дальше respond to this попробую question ответить going на этот forward вопрос. through my slides. I will Задержусь just give you a немножко few на английском moments to look варианте. at the English version of the slide. Now, this thinking Мышление of как how способ we adapt, the адаптации way of adapting, может and совершенно again, this thinking неожиданные can take принимать various forms формы и обороты. or turns. А, В The чем advantage преимущество of clip клипового thinking is the мышления? following. So we Мы can можем perceive great воспринимать volumes of большое количество information информации в per a единицу unit времени. of time. В Now, чем the inventing преимущество thinking изобретательского advantage is that мышления? we can Мы address можем разрешать complex сложные проблемы. problems
The inventive thinking, on the other hand, is also evolutionary. So if we don't see a list of changes within this one, and the clip thinking does not enable us to do that. If we don't have it, we won't be able to tell what will be the next step in the development of the system. In Altschuler's book, The Invention Algorithm, he compares ordinary inventive thinking and TRIZ thinking. And here you see how far he was looking at, again, this ordinary inventive thinking. And we remember him talking about it. So he compares TRIZ thinking not with ordinary thinking, but with ordinary inventive thinking. This is what he does in his book. So now let's look at this table. What Altschuler is focusing here on. Again, there is this way to work with the higher wilderness. So for higher levels of inventive thinking, we need to be able to have this manageable imagination, which we can manage, which enables us to find new wild ideas, but at the same time to accept these ideas, to accept those ideas and being able to implement these ideas too. So this managed thinking, managed imagination is what we need to address complex inventive tasks. Again, we see this object in this historic movement, if we look at it at the moment or looking at it tomorrow. Again, so we have those other aspects here. Memory suggests distant analogies, and the store of information is constantly replenished. So now we have access to any information here and right now, but we want this not just to have a database, but to enable people to use this information freely and use those analogies and to make these analogies very strong and deep. So for that we need universal education. Last but not least, thinking becomes more and more manageable. The inventor sees the course of thought as if from the outside easily controls the thinking process. For example, without difficulty discarding obvious options, easily performs mental experiments. Well, it seems to me that these are those characteristics that we want to reach when it comes to TRIZ educational framework. So we need to build such a framework that will train not just universal professionals, but those universal professionals with those ARIS inventive thinking. I will give you a few moments to study the English version of the slide. Now, this way for the development of TRIZ education, so this path should be the model we have at the moment for all of us. We want it to make it a perfect model, and our strengths, our efforts need to focus on forming such a thinking. So this universal knowledge is what we need. So these specific features of thinking, which will be a strong managed thinking, is what we aspire to have. So in this, I see this TRIZ mission. TRIZ is a powerful tool that could be the backbone for addressing complex problems and challenges of civilizations. Today, I believe TRIZ hasn't yet found its place in addressing complex problems of civilization. For that, we need our common efforts to be taken. We need to work together, and we also need some steps to be made that are quite specific. Mikhail Rubin made a forecast regarding the development of TRIZ in the 22nd century. This is very far away forecast on the one hand. On the other hand, this is an area that we need to focus. When we move forward, we need to be able to look for our place in the TRIZ community. We need to unite those people that are motivated, that want to develop TRIZ moving forward, that would like to find the place of TRIZ in the civilization aspect and space and in the community. We also need those prepared, trained specialists. We need training programs. So we need those different databases of tasks. And we also need to consolidate our efforts to develop the TRIZ educational framework.
Мы On and постепенно, on, we ну, are moving вы forward, заметили в какой-то and we are момент, now да, in the мы вошли в 21st 21 century. век. 25 years of Четверть the century are 21 века already уже passed, пролетела. have already passed, and И trees ТРИЗ also will тоже должен need to измениться. change. It Он will должен need стать to ТРИЗом become the trees of the 21 21st века. century. Its specific В чем его features are the особенности? following. So we have one of Одной из the проблем challenges here, which has always всегда been like для that for the trees training, and обучения the main ТРИЗ challenge here выделялось was большое the время, много long time времени needed на to освоение study сложных инструментов. these complex На сегодняшний tools. день, мне кажется, Current подходы к approaches to simplifying упрощению trees освоения training ТРИЗ are now постепенно being minted, in my вырисовываются. opinion. First С of all, we помощью have компьютерных computer программ, programs, с помощью, softwares, as может well быть, as искусственного AI. интеллекта And again, время на because of that, the усвоение ТРИЗ time to значительно study сокращается. trees is Кроме decreasing того, significantly. а, On the other hand, to для implement a выполнения project, you проекта don't need не to всегда нужно знать know весь ТРИЗ, all about trees. You need to know нужно знать those те его elements of trees элементы, that you need to address которые a нужны specific для project конкретного проекта, or для to выполнения решения solve конкретной изобретательской a задачи. specific inventive Но task. здесь таится и Again, there is this некое contradiction maybe противоречие, как мне here. кажется. On the one hand, a С person одной should have стороны, у человека those должны постепенно skills формироваться that навыки are мышления, created, that are developed, изобретательского developed, мышления, inventive thinking, управляемого managed мыслительного thinking skills искусства. needs to be С developed. другой стороны, But at the same time, у нас такой темп our решения pace of изобретательных задач, solving inventive tasks что is so high that we часто often нам нужны need только just отдельные, на самом деле, specific фрагменты elements of теории the tree's решения theory to изобретательских address задач. those tasks. А, Большая часть нагрузки на Again, the выполнение workload on using сложных там complex комплексных trees tools инструментов ТРИЗ should be handled, should be должна transferred to computer перейти к suites and компьютерным программам и AI. искусственному интеллекту. Now, Это this area направление, of компьютеризация, digitization in да, trees and и building, создание таких developing, программ designing и softwares on использование using trees инструментов tools, ТРИЗ, I believe как is мне very кажется, promising. It's очень a very promising перспективное area, направление, and и оно it should be должно used применяться и for для project выполнения проектов, и для fulfillment and обучения. for training. Those opportunities Возможности для for обучения training, с using and применением, applying computer trees в and частности, ТРИЗ и softwares искусственного such интеллекта, as AI значительно are расширяются. being enhanced. А, AI, Искусственный интеллект artificial intelligence can work четко with the выполняет algorithms that алгоритм, are being который rooted in the AI, предписал. in AI. Искусственный AI does not интеллект не need нуждается any в сне time и to sleep отпуске. or get some rest Он or всегда relax. It открыт и always is доброжелателен. open and welcoming, Как like you have вы, already наверное, услышали, я произнесла heard. сейчас I have подходы к решению voiced некоторых a проблем, number of которые возникают при approaches обучении to ТРИЗ. address those Я сейчас хочу problems that we остановиться. might Может have быть, у вас when we есть train вопросы people on или how to какие-то yoke with реплики trees. по Here, I'd тому, like to что make a мы pause and уже ask if you have any questions or any обсудили. comments related to my first part of the presentation, colleagues. I see Так, я сейчас смотрю what we чат. have in the chat. Z generation У has поколения more Z есть chances than больше шансов, other чем у других, generations to adapt по to new скорости адаптации к новым цифровым digital устройствам. В devices. частности, они велики в They can передовых work with интеграцией integrating микрочипов с microchips with биологическими biological организмами. Это не organisms. совсем важно, Maybe если it's не better сказать to have важно your иметь own свой интеллект, intellect. тогда как за Again, those стандартный standard интеллект будет intellects отвечать will be handled микрочипы. by А вот по microchips. части When it comes to the творческой, creative не part, думаю, they что они won't be будут lagging разрабатывать behind какие-то because of that. просто We need to нужные, understand нужные people's needs человечеству and the way we need to представительские develop, and самовыражения this process меняются, но will еще be будет этот процесс speeding up. ускоряться. Thank you for your opinion Спасибо here. за это мнение. Да, и Now, вот понимаете, где грань между тем, что предлагает now this искусственный интеллект, border on what we have from AI, those мотивацией motivations потребностей of people, and this человека critical и assessment критической of оценкой what we того, have что from a предлагает part of искусственный AI. Where интеллект. do we have this borderline? I don't agree Вы with согласны с тезисом, что у the нас есть доступ к любой physics, but we have информации, а вот у access to information. артефициального AI has интеллекта more гораздо больше resources to средств get для this получения таких knowledge, знаний. Эти although могут иметь we might искусственные have границы, some бордюры. artificial borderlines. Так Well, да, yes, это и indeed. есть Again, this is определенная another сложность и challenge проблема. which we have here. When we work Общаясь with с AI, искусственным potentially we интеллектом, мы can потенциально find можем an найти answer ответ or we can и найти доступ к любой access базе any данных. database, but Ну, can можем we ли be мы быть sure уверены, that we have что all the обладаем полной этой information? I agree информацией? that there is Совершенно such a согласна. challenge. I Такая fully agree проблема with you here. существует. А, Есть ли Any какие-то other еще comments or вопросы, questions мнения по поводу related того, to the что first мы part, to what we обсудили? have already covered, colleagues? Please, anyone?
Обычно, когда вопросов нет, это или нужно время на размышление. Ну хорошо. А, Давайте All right, продолжим тогда. colleagues, let's continue. Как Like я I have уже already сказала, mentioned во in второй my части как раз second part of the вебинара я хотела webinar, I'd поговорить like о to том, как focus on реализован how this блок развития польского CID образования РТВ module is implemented in в программном Campino комплексе TRIZ Campina TRIZ. software suite. А, В Campina In TRIZ Campino на TRIZ, сегодняшний день а, 5 инструментов из from тех, those что предлагаются в areas in курсе the развития creative открытого thinking, from what we have образования, here, and we also реализованы have the через modifiers такие that are программы. used Метод числовой оси, метод фокальных объектов, системное digital программирование, axis, развитие focal анализ, object, МПРИ. system operator, Работа morphological по блоку analysis, РТВ CID будет module will be further продолжена. developed. And Я here I'd сейчас like to show you покажу, what are those какие есть specific features особенности, да, that we have возможности. here. А, Моей задачей не является сейчас научить вас пользоваться, да, инструментами Campino trees РТВ here. в Campina TRIZ. Я просто Here what покажу, we как have это выглядит, in да, this area. как Campino trees Campina TRIZ, uses its используя tools инструменты TRIZ, инструменты РТВ в on данном those случае, RTV и areas, and again, способности those AI искусственного specific интеллекта будут features can be предлагать used to достаточно offer интересные original AI solutions. решения. Но давайте еще обратим внимание, что Again, выбор the всегда choice is за always человеком. about И people, and it's очень really very важно, critical to see who кто uses these пользуется, tools, да, who этими applies these tools, инструментами, what kind of какие specific у него features they have особенности as persons, and упорядоченности, why да, do для they need to чего он use it. будет это использовать. Ну, я покажу 3 инструмента из тех, что сейчас реализованы. Это I'll будет show метод you the морфологической morphological таблицы, фокальных объектов table и method. МПРИ. I've Я chosen выбрала для this very работы simple очень object банальный for my объект. example, and I'd like to Хочу show you показать here вам, that что with the help действительно с of помощью RTV tools and инструментов РТВ AI, и искусственного it's интеллекта possible to можно get very получить good достаточно ideas, неожиданные which are интересные very решения. unexpected sometimes, and I'd like to Обращу draw your ваше attention внимание, that что вся the work, работа занимает again, достаточно небольшое время. takes not a lot of time, И so this вариативность, которую дает Campina TRIZ creativity искусственный интеллект, offered by очень Campino trees and впечатляет. AI is really Итак, impressive. So we выбрала choose an я object here, галстук. which is a tie, and we Нам need to formulate обязательно a нужно сформулировать purpose, a цель, с goal которой мы on why обращаемся we are к going to use a инструменту CID tool. РТВ. Here В we данном need to случае come up with an придумать unusual научный tie праздник для for волонтеров volunteers at the XXI-st. conference. Further, we Дальше perform a морфологический morphological анализ analysis предполагает выявление to признаков и identify all the характеристик signs or объекта. characteristics of an Искусственный object. AI интеллект это can do делает that quite быстро quickly. и просто. We need to Составить все make all возможные possible варианты variants названий of their тоже execution, which is делает also искусственный done by интеллект. AI. Ну, I у have a меня very достаточно long большой track опыт record as a преподавания. teacher. Вот эти Those шаги morphological analysis морфологического steps анализа here всегда very представляют often определенные затруднения. are challenging. You Перечислить need все признаки и to be able to характеристики list all the невозможно characteristics. быть We need to be уверенным sure в that том, we что вы don't не forget забыли, anything, which да, is и это quite a достаточно routine рутинная и operation. скучная операция. Again, Составить все возможные listing all варианты possible options заполнения, of тем designs. более It это is долго, possible, and сложно. again, this tool Инструмент becomes становится громоздким. really С применением very Campina TRIZ и искусственного интеллекта big, все very происходит очень extensive. With легко. Campino trees, these tests can Составили be handled таблицу. easily and quickly. Then Дальше искусственный we build a интеллект и table done by Campina AI. TRIZ Then further, AI and предлагают нам Campino trees разные offer us those модификации тех modifications or ideas идей, that are которые rooted in the заложены в нашей morphological таблице. table. And И, then наконец, наступает comes the время time of a пользователя, user, of a human, of a specialist. So this время is the stage специалиста. when a specialist kicks in. So Нужно you need to выбрать самую select an idea подходящую to be able to идею, develop it, развить ее, update актуализировать, it if needed, придумать, and как think on этот how набор these идей set of может быть ideas can be использован used to для meet our выполнения нашей goal. цели. Здесь очень Again, we важно need критически to be отнестись к тому, able что to think предлагает нам critically on what Campina Campino TRIZ. trees offers us. Now, Вот let's look давайте at what посмотрим, Campino trees что offers us. Five предлагается. interesting Пять tie самых ideas интересных идей from the галстука из morphological морфологической table. таблицы. Eco tie Это for галстук для casual красивости. style. Wide white Широкий галстук с прямыми with straight концами и ends, зумером, material linen, geometric геометрический abstract, цвет, muted приглушенная colors гамма with цвета, magnets, застежка closure, на магнитах, decor, perforations, декор holes in the модернистский в form of виде a узора pattern, and и again, галстук lining легкий без is подкладки. without a lining, Галстук which is трансформер для lightweight, transformer путешествий. travel Форма tile, асимметричная, материал asymmetrical, смесовая uniform, ткань, узор blended однотонный, fabric, solid цвет color, gradient двухцветный, color, застежка from шнуров dark blue to проложенных верхних и silver, внутренних. lacing without Без decoration, декора and it has removable цвет-элементы можно elements делать with его different forms разных форм or и размеров. sizes. So this Нечаянно светящийся галстук.
Форма Evening luminous галстука style, bow шелковистая, tie, узор silk with тематический, polyester, может быть themed, разным. dark base with Цвет metallic, темный, основа с on the металликом, clasp, галстук на застежке, клипсе. decors Декор LEDs светодиоды с with гелевой gel вставкой. insert, with a gel insert, Галстук в стиле vintage style, винтаж, uniform, классичная classic русская narrow, шерсть, wool узор по pattern дорожкам, with paisley, цвет приглушенная color of гамма, muted застежка color классический scheme with a узел, classic knot вышивка closure with a золотой gold нитью, threaded ручная работа. decor. И еще один Sport tie вариант, for an спортивный active галстук look, для активного образа жизни, shape форма cord, шнуровка, material искусной leather, pattern замши, stripe, узор color диагональная contrast, полоска, closure контрастный цвет, with Velcro навитушки closure and с chain декором в metal виде inserts decor цепочки with a, и an adjustable контролируемая length. длина. Now let's come back Давайте to the вернемся goal к that we цели, had at the которую мы beginning. ставили We перед needed to come собой. up with an Придумать unusual tie необычный for галстук для volunteers at a волонтеров conference. I конференции. feel that Мне кажется, что this те example here, пример, those options значит, offered by варианты, которые Campino trees предложила are компания ТРИЗ, quite the ones вполне to решают address нашу our задачу. task. So they Причем can do мы that. So можем after we get those проанализировать эти options, we варианты will be и able to выбрать, какой select what подходит kind of options лучше fit для best наших our целей и задач. goals and А, solutions, our goals and tasks. Our Морфологический morphological анализ analysis предложил нам несколько вариантов offered для us a few variants галстука для волонтеров конференции. Для методофокальных for объектов focal можем points. предложить немножко другую цель. Расширить ассортимент продукции и We привлечь need новый to категории enhance the покупателей. list Это of более широкая такая customers. цель. Вы помните, как работает метод фокальных объектов. Нужно You выбрать need to 4 select случайных 4 объекта, random каждому объекту objects подобрать характеристики, перенести характеристики and случайных объектов try на to фокальный объект, synthesize those technical синтезировать solutions новое that are техническое there. решение. Все эти шаги метода фокальных объектов So выполняет this system, алгоритм, this framework works выработанный according to из an данных algorithm об using the истории method of focal методофокальных objects объектов, and обращаясь к applying успешным AI материалам. tools. In Campino trees, Мы we в can Campino work TRIZ with these tools. просто So we just can заявляем have a какой-то look at объект the object и in the framework система and we не set the придумывает goal ту цель, which we с have. которой мы So we set хотели the goal for Campino всегда trees and it works with координироваться. our goal. I'd like to draw your Обращу attention to внимание на another еще на что. aspect. Within the Если в process of процессе working работы с with those fantastic какой-то ideas фантастической offered идеей, by которую Campino предлагает trees, if you компания have ТРИЗ, у an вас inventive возникает task and you исследовательская need to задача, address и it, вам нужно ее then for решить, that you то у have вас a есть полный list of арсенал tools, инструментов ТРИЗ. trees tools offered here. Now, Итак, what что did же Campino предложил trees нам offer us for Campino TRIZ enhancing для the расширения assortment ассортимента and продукции и привлечения acquiring new новых customers? клиентов? А, Так. 10 самых разных галстуков. 10 Трудолюбивый галстук-трекер, щадящий галстук various для самообороны, обучающий ties, галстук-параплан, умный галстук с проекционным дисплеем, галстук с меняющимся a сюжетом tie with a узором, changing plot меняющий pattern форму and на dynamic накидку pattern. галстук, Again, дождевой you have галстук черного various, we have климата, various times летающий of галстук-метроном, diff types of вечный галстук без ties, flying самоотчитывающейся paraglider камеры, tie, smart tie стационарный with галстук projection с специальной display, вырезкой. shape-shifting magnetic tie, rain Как вы tie with видите, microclimate, and other и types. So this вариантов is what has для been proposed by Campino новой trees. For a new продукции я product, we предложила have a lot of много. ideas, И and предложил these ideas are такие quite достаточно unexpected and необычные unusual. варианты, которые, Maybe возможно, current в современной technologies технологии совершенно не cannot be позволяют used to реализовать, implement но тогда these это может designs. стать Again, they can элементом be фантастического рассказа. part of a fantastic story Следующий шаг, in this который way. хочу вам So the показать, next thing I'd like это to show you выбор is how we select the idea идеи, offered by предложенной Campino компанией trees, how ТРИЗ, we select и, this idea, and how we соответственно, develop this idea развитие этой идеи в in the Euro алгоритм. rhythm. Я I выбрала умный chose галстук с проекционным this дисплеем. smart Представьте tie себе, with a что projection аксессуар display having a одежды, part of который your много clothes мужчинам точно when нравится, да, we have a запружиненного tie разными which красками, not many является не men like, просто and it аксессуаром has this одежды, new да, или style, модного this new входа, design а with еще different и colors and некоторым offering полем a для field представления to introduce его владельца its как owner as a личности, как person or as a специалиста. specialist. Итак, Campino TRIZ Campino trees offers a предлагает few несколько scenarios сценариев в соответствии с in line with Euro алгоритмом. rhythm. Scenario Сценарий A, А. there В is нем only one существует such tie in the единственный world. такой галстук. Он становится предметом охоты коллекционеров, медиасенсации. Again, we Выполнен в have формате myths and слухи и мифы. Можно модно hair наслаждаться sale around лицевыми this tie with технологичными those принтами, prints, но and не again, it физически. creates Он those создает
perfect ideal, which is unattainable. So this perfect tie is the only one we have out there. The next step of urine, there are too many such ties. There is this new language with this tie spam, which is emerging social norms can regulate those changing patterns. The negative reactions of conservative circles are possible. This is an important and very interesting step when our ties are used to transform, to transfer information. The next step of URM, the function is performed by a super system. Clothes that becomes a display, besides it being able to adapt to the climate, it is possible for this tie to be tailored to those circumstances of its owner. The function is performed by other systems or an anti-system. This is the next step of Eurorhythm. So this smart watcher, smart glasses, those lenses of smart glasses or using some specific technologies, biometric makeup or a tattoo anti-system, which is a negative function. So again, it's concealing, unifying these areas, or suppressor of tie signals that can be used in those places when it is prohibited to um, present your ideas and present your creative thinking. Our next scenario, when we don't need this function, the object's function is not needed. So social changes, when we don't need to wear a tie. We don't need such a dynamic version. This communication is then transferred to this direct interface, which is a visual accessory that becomes primitive. Cultural shifts, or economic crisis, when this energy, losses are considered excessive. Now, this smart tie with projection die was a very simple idea. We now can imagine it. Eurorhythm led us to think of social changes that are possible when we get this very unusual tie or an accessory. I'd like to draw your attention to the fact that using a CID module in Campino trees enables us to address different tasks. Campino trees can handle routing functions on the one hand, and I can see that we have a lot of teachers here online, and I'm sure that you faced, the problem of the very massive size of these tools. And again, using Campino trees makes this task easier, and you stick to the algorithms in such a way. So sometimes it's very hard for us to stay within the algorithm proposed by the system, focal objects, morphological tables. We want to make it simpler. We want to make it shorter and reduce costs. Campino trees handles all that in accordance with the guideline. In Campino trees, we can organize teamwork, so it's possible for someone to generate new ideas, for someone else to include them in a fantastic story or make drawings. So and again, it is possible to get a very interesting product. Now, again, I don't have the answer to this question. Any tool, when you use it, it is possible that it impacts someone who uses this. RTV CID module in Campino trees needs to be able to impact creative thinking, managed imagination. Again, this research has not yet been conducted, but I believe we need to have this in here with this aspects, how it is done, or if it is possible to have it here or something else, whether it's possible to have those approaches to be able to avoid replacing imagination, but to make it more manageable or make it
мне хотелось бы, чтобы мы с вами I would want to попробовали, try to да, have какие-то us шаги сделать в try направлении and make some of этой that. работы, этих исследований. Пожалуйста, если есть вопросы по блоку Кампина, RTV РТВ в Кампина ТРИЗ, можно их задать сейчас. CID module part. Do you have any questions on that? Natalia Viktorovna, Наталья Викторовна, я Да? готова предложить I как бы, ну, can себя, offer своих myself or my детей, если kids будет вот to try, возможность попробовать хотя бы вот this провести project работу в work in a team. команде. Спасибо большое, это очень интересно. Давайте попробуем. Ну, My интернет очень internet connection нестабильный, is поэтому not какие-то stable, so моменты sometimes связи maybe we have some понятно не omissions, and I will могу, listen to your послушаю в записи. recording Да, attentively after хорошо. that. Thank you. Спасибо большое. Есть ли еще какие-то вопросы? Может быть, какие-то Any впечатления, мнения? impressions or any comments, dear colleagues? You're welcome. Я очень советую вам обратиться к программе Campina TRIZ. Еще раз покажу ее адрес. Посмотрите блог РТВ в Campina TRIZ. And again, Получите удовольствие you от know, enjoy working работы with с этими these сверхъестими tools. инструментами. Учится ли Campina TRIZ Campino во время trees, can it общения be с trained пользователями? when it works with users, when it interacts with users? Скорее, это нейросеть подстраивается. И очень многое In the зависит от prompt того we have кода, который here. заложен в So this depends on those этих tools that we инструментах, have да, вот, here when we когда мы обращаемся к have in нейросети. this part. Наверное, да, вообще мы увидели, что So again, we saw DeepSeek, ChatGPT, they ChatGPT, know они something знают о about ТРИЗ, trees. они владеют некоторыми, They да, понятиями, но мы can work можем with some notions, следить with за some тем, как concepts, именно but we они need to be используют very инструменты attentive ТРИЗ. in addressing how they use Можно these я Да, trees уточню? конечно, tools. конечно. Непосредственно блока We don't have the обучения teaching у module нас нет. in itself. It's not yet integrated, so we correct, Мы корректируем adjust those algorithms that we have алгоритмы, которые there, используются, да, вот different в prompts, промпте, algorithms различные алгоритмы, that we have которые in Campino заложены в trees. Campina So TRIZ. we Мы also correct корректируем в it зависимости depending от on того, как how идет users работа с work with пользователем. that one. Например, мы видим, что сейчас System системный operators, оператор, он введен как один now they have, из it's one of their tools инструментов, in the да, в CID блоке ВТВ. module. Но мы видим, We see that что this этот блок работает works нестабильно и not не так quite хорошо, как stable хотелось and бы. not like we wanted it to work. И мы So меняем we are не adjusting not the модель model, not DeepSeek. We DeepSeek, are changing those а мы rules изменяем те of these правила, по models которым used to они work. работают. So this is what we are doing, and this is how we are Таким образом developing это the развитие. framework, the system. Еще что I'd я also like хотел to бы add that добавить, this вот сейчас mechanism мы we have here, so we видим see that this is an example пример того, как on how применяется искусственный AI интеллект для того, чтобы не can выполнять be used рутинные to handle routine какие-то operations операции по based методикам on those methods, инструментов developing развития точкового these обожения. Мы algorithms. So we have запланировали planned и those противоположные contradictory модули, modules, в которых, наоборот, which будет were запрещено искать решения prohibited с for помощью being able to искусственного use интеллекта, AI to а тот же самый искусственный интеллект будет требовать, generate что эти solutions. операции Maybe those адекватно и operations правильно can be demanded to be выполнять implemented by человеком. humans. So if a То есть person needs если an человеку idea нужна просто or идея a или way to решение address with that, задачи, so this is тогда это then a way to Python use a модуль. project module. If Если you хочешь want to мотивировать develop себя, yourself, то then это you need to use the учебно training оптимизированный module. модуль. So this is how we И are таким образом мы having these ведем two к идее separate areas применения, on применить. implementing these technologies.
Нет звука. There is no sound, fortunately. Я завершил уже все. Хорошо. Есть еще один вопрос. Training Можно ли materials. найти Can you find обучающие training материалы materials for по Campino trees? программе Campino TRIZ? There was another question here on training materials. I Мне feel кажется, that что we этот have запрос had increasingly more of such становится requests, много, and и нам we надо will need to запланировать maybe вебинары в этом have году some по webinars обучению on Campino Campino TRIZ. trees training. Ну, по крайней At мере, least we should think about можно it, подумать. because we have been receiving increasingly more such requests. Are there Есть any ли еще more вопросы questions, или dear есть ли еще colleagues? какие-то... Marat Gafitulin, I have a suggestion. Да, пожалуйста. Thank you, Natalia. Thank you for the Спасибо за demonstration of the возможности Campino Campino trees Trees. И я capabilities. бы I хотел would предложить maybe перспективы try to на discuss развитие. those perspectives of further Campino trees development. Первое, значит, Наташ, ты показал очень So, интересно, Natalia, you've когда shown us a есть number of метод фокальных объектов, метод aspects here морфологического анализа, when you и use дается им morphological analysis and манипуляция when AI искусственному интеллекту could предлагает work with некий these образ, который tables to пародирует formulate this людей должен image in the head of a person. My Какие suggestions would be предложения? following. Maybe Это going может быть forward in очень future, Campino интересно. trees Значит, Campino Trees has a way имеет to возможность illustrate иллюстрации. То есть this если one. If придумать there is a галстук, то task, a tie соответствующий in the образ, way там есть here, признаки этого галстука, там появляется, with то time we со have временем появляется ну, как, a какая-то картинка, которая picture which illustrates иллюстрирует то, что придумано what we have искусственным as part of интеллектом. AI. Есть There are другой both эксперимент advantages and соответствия disadvantages образу. to this Например, one. если If картинка еще и будет again придумывать, то дальше we уже generate все, да, pictures, просто then you will be able to just ask задал a question вопрос, and you да, get все, what you все want, and then after Да. that сформулировал, you да, just и go отвалился away. просто, скажет, ну все это будет. Поэтому следующий этап, это, на мой взгляд, это кроме того, что Next картинка, stage, какой-то эскиз еще there имеется, is these это secondary tasks. вторичные задачи. Да. То есть, если If we там offer a предлагается material, тот или иной материал, то тогда and уже then возникает вопрос, а как we это все have all сделать, как that это Мгм. материализовать. in a way, and then Соответствующим образом further стало on, возникнут there is this ситуация поисковая, situation of где находится searching how материал, these в нем что-то materials are есть, да, found, how we can есть use that. So there симуляция, is то есть this это производственная точка something зрения related какая-то to находится. production. Maybe we Поиграть, could конечно, use some фантастические fantastic образы, но images, вот drawing that бумажки on нарисовать, это a просто piece от of души paper все or могут сделать. module А вот simulated здесь on a personal computer. Here, the ключевой most момент, на critical мой взгляд, ключевой aspect is момент that maybe we could это integrate the principle заложить of priority принцип of приоритета human человеческого, goal in this человеческой цели. area. То есть он должен It should be впереди то, что outperforming искусственного AI, интеллекта. while for Искусственный AI we интеллект can use должен AI as an дополнительно assistant only. появляться. Если будет на опережение, ну, некая There could be аналогия, this когда, analogy that скажем, I'd like to drive when you see когда видишь someone walking down, по улице гуляющих людей с собаками, when you их see people собаками, да, walking their кто dogs. кем Again, we don't управляет, да, understand who когда manages хозяин the dog управляет, да, то or собака the рядом с ним master. находится и слушает Who его is the команды. master here? А когда When собака a человеком управляет, person то на manages or опережение, и человек handles вынужден там за ним бежать the dog туда, follows куда он захочет. his Вот здесь вот, master. So here is мне the кажется, example я I не have. знаю пока, как это I don't know how решить, to но address it, but мне indeed кажется, those все criteria эти that we have некие here, we критерии should have было them бы to be able позволяли to have those приоритета prioritization of human человеческого thinking мышления над over those предложениями искусственного suggestions generated интеллекта. by Я AI. все. That's it. Thank you, Murat. Да, спасибо большое. Да, как у Успенского, да, Like Uspensky пересмотрим says критерии now, взаимодействия, who кто же из них кого вывел proposed this наверх. idea of a master and a dog? Ну Who is real да, master это here? как раз одна из тех, This is one of the один из challenges тех I would вызовов, like на to которые я focus хотела on сегодня обратить today. внимание. А, A person, a human, Человек should be должен able to know научиться how to handle, управлять to теми manage those возможностями, opportunities которые он создал. he or she Он created. We создал created такие such возможности, possibilities or которые opportunities that а, work quite well for должны being able заставить to его стать get smarter. умнее, стать м, тем They want навигатором, тем, может быть, it to be a navigator or a маяком, lighthouse, a beacon. Марат, Beacon is да, Marat, твой любимый your образ, favorite который будет image вести эти that would технологии, а не move these наоборот. technologies forward, not vice versa. Мне So кажется, this что TRIZ educational система framework, I believe, образования and I это believe it's ее this основная is its функция, это ее main основная goal. цель. Ведь сейчас решающим Again, становится now we have this наличие goal задачи у человека. a person has. If there is Он a goal for a входит person,
for them it's Сейчас possible вот to Campina TRIZ. work С on чем, that с каким вопросом он question. пришел? What is this Есть ли у question него like? If it's an изобретательская inventive task of задача a level такого that could уровня, handle, который нужно решать that could be инструментом handled TRIZ? using TRIZ tools. Как I говорят, have a spoiler спойлер, for you. We таких do have задач a lot of огромное tasks like that, количество. but can we Умеем ли мы их identify these внедрять, tasks? Do we know how умеем to ли мы их formulate them? формулировать и используем ли мы этот очень сильный Do we инструмент use this для very powerful решения tool to сложных, address very комплексных complex бизнес-задач? inventive tasks? So this is the Мне кажется, most это critical самые важные вопросы, на которые сейчас questions нужно ответить в which системе the TRIZ образования educational TRIZ высокого pedagogy should уровня. Да? respond to. Thank you, colleagues. Спасибо большое. If Я I may, еще I'd like хотел to make добавить another очень comment. быстро, да. Да, конечно. One of the Один из options, возможных one of the вариантов possible options это is to have this предварительно preliminary вынести action when человек a сначала person свою гипотезу sets their опубликовать, assumption свою forth, and then а other, потом after ему that they дается get the право, possibility возможность to look at what посмотреть, что дает AI gives it. искусственный интеллект. Here И we там в have этом случае он this может way to сравнить compare their алгоритмы в own своем vision видении и with понимании a с way тем, который to есть на offer on бумаге. that by means of Сравнение offering можно these делать things and несколько comparing all that. And then но further, there is обращение another возникает question вопрос about the требований со requirements стороны from a part of a компьютерной computer системы. system. Она Will допустит it, пользователя получению permit the готового user ответа, либо to use потребует от the него сначала prepared предварительно answer, or выполнить его maybe it will собственные require какие-то their own действия. Тогда discussions будет from their развитие, мне side. кажется, If we человека. have it, there will А be если просто development. он If приходит not, и просто так if и a person just gets an получает тот answer ответ, который they полностью его are устраивает, good то with, тогда then он становится просто otherwise they потребителем become иждивенцем just или, a знаете, consumer, еще кем-то. a user, Я and не that's знаю, вот it, мое pure user. мнение So this is такое, my потому что если personal говорить о opinion. Speaking of interaction взаимодействии and the работы help we get from искусственного AI, интеллекта, то принцип только один, в моем понимании, только there is один. just one way Это to do it, помощник, using AI это as an помощник, assistant, not as a не master. хозяин. Как только When если AI is a искусственный интеллект master, станет хозяевами, then mankind will be lost. получится. Да. Ну, будем оптимистично смотреть, да? Спасибо. Well, let's be Ну optimistic. и последняя, да, часть нашего сегодняшнего вебинара – In the last это part of our информация по webinar серии today, конкурсов орбита Альтшулера. a series of contests, Все Altschuler's конкурсы, Orbit. как вы All знаете, these связаны contests с are геномиком сообщества, related to Mr. Altschuler and his наследием. legacy. Here you see the QR Здесь code. QR-код, You по can use которому this вы QR можете code перейти и to попасть в um, группу, subscribe to our group, which в will которой post будет information about these информация обо всех contests and этих about those конкурсах и обо всех tools, мероприятиях в виде about Альтшулера. those events we have within the Что же Altschuler такое years. Now, серия what конкурсов is орбита this Альтшулера? series of contests? Это It 4 includes разных four конкурса. contests: video nomination Видео TRIZ in the номинация Frame, «Близко», video видео nomination Once Upon a номинация Time, TRIZ «Обратно», Summit Cup кубок ТРИЗ 2026, саммита and TRIZ 26 Tournament года и ТРИЗ-турнир 2026. 26 года. Now let Теперь us подробнее о каждом из speak них. more about each of them. Video Видео nomination номинация TRIZ in the «Перед Frame. стартом». В We этой видео expect in this номинации мы nomination ведем that there will be видео video истории, stories связанные с идеей и posted жизнью related Альтшулера to the и ideas and life of экспедиции. Mr. Altschuler or TRIZ. There Яркое should be оригинальное решение изобретательной something задачи. bright, original Неожиданная solution to an фантастичная inventive идея, problem, an полученная с помощью unexpected ТРИЗ fantastic или idea НТВ. obtained with the help of TRIZ or Как идея CID, Альтшулера как ТРИЗ how повлияла this на вашу impacted жизнь, на your новую work, учебу. your ideas, how Какие-то this интересные, brought яркие your впечатления, brilliant, которые вас fantastic impressions related to связаны с TRIZ. ТРИЗ. Может быть, это Maybe you will be очень able to интересная tell us about встреча. an interesting Может быть, это encounter, участие в participating at a конкурсе, conference, в at a конференции, contest, at соревновании. something else. Но This это video должен should be быть short, короткий ролик. very В нем concise, and it should важно focus on что how this это именно trees влияние impacted ТРИЗ your life. на вашу жизнь. Здесь Now, this может can be быть и конкретные какие-то specific примеры, и при examples, этом ваше your отношение, да, ваше впечатление impressions о about вашем your взаимодействии interaction with с наследием Альтшулера и так trees, with далее. CID, RTV, video Видео nomination Once Upon номинация a Time. «Однажды». На At the нескольких TRIZ Summit последних сайтах website, TRIZ at the саммита, website в сайте 100GSA, ОГСА here we have и this в information. Also in our телеграм-канале Telegram мы channel, разместили we ролик, который posted назвали this «Однажды в прошлом». nomination Once Upon a Time there. It Там includes есть short короткие stories истории based на основе on a публикаций, publication, on воспоминаний a memory больших. about Henry Сейчас Altschuler. там в основном Now, истории,
We have a few stories prepared by Mikhail Rubin, but we also will add other stories by TRIZ masters, by people who knew Mr. Altshuler and who had a chance to work with him. You need to choose one of these stories and illustrate this story. Maybe you could play it. Maybe you could recite it in some way or prepare a presentation about such a story or an animation, so you will be able to choose a story from there, from the list, and present it in the form of a video clip. The TRIZ in the Frame nomination and the Once Upon a Time nomination, we receive application until the 10th of December, and we will, draw the outcomes on the 15th of October 2026 during the Altshuler readings in Petrozavodsk. Here we have this email address. There you can send us the links to your video clips. You can do it via Telegram or using our regular email address, TDS 2026, TRIZ Summit Cup 2026. We have different ages represented. We have 3 nominations: Invention, Imagination, and TRIZ Research. We put the nomination, TRIZ Environment and Once Upon a Time, in a video nomination separately. 8 to 10 years nomination, Invention. So we set the task of using of disposable tableware or something disposable. At the TRIZ Summit website, you will find the presentation, which is called a pizza box, and it offers different ways to use a pizza box. So you can prepare your own objects, create your own objects, which use disposable tableware. In the process, you might have some challenges or inventive tasks, so you will need to add your descriptions of these tasks that could be well accepted in this nomination. Fantasy nomination. I'd like to thank Pavel for creating very interesting tasks. The first task is Toys for Mercurians, and again, what happened next? A short story. So this is a story that will tell what happens when Mercurians get those toys. There is this short story of Altshuler as part of this nomination. Research and TRIZ nomination is the third nomination. In this nomination, we offer keys and locks to be researched for those kids of 8 to 10 years of age. Those are kids and locks in fairy tales. Again, kids and locks is what we have as people for a long time, so we suggest you work with this system. 11 to 14 years. 2 inventive tasks: transportation of bulk materials and dark and light disks, where you can solve these tasks using inventive algorithms, so it's possible also to solve them via Campino trees. For this age category, 11 to 14 years, so you can make a choice. You can do that with a classical approach or via Campino trees. Fantasy nomination. The Mystery of the Black Balls. It's a mystery story, and again, our suggestion is that you can solve this story, solve this mystery, a story with a riddle. The nomination: Research and TRIZ. The task here is the history of keys and locks, when they appeared, how they developed, what were the lines for the developing of keys and locks, if we look back at its history, at their history. And another question there is how a perfect key or lock, how does it look like? 15 to 17 years, students. The nomination: Invention here. Diesel fuel in the factory, chemical protective coatings is task number 2, so there are 2 inventive tasks. 15 to 17 years, so we offer working with these tools with a nomination in Campino trees, and here we have the way to work with Campino trees. Research and TRIZ nomination. Here we have this development of video games, video game development forecast, which is the nomination in the Research and TRIZ. So you will need to study the lines of development, those laws that were created within this
process nomination fantasy for the senior category, 15 to 70 years of age, abnormal steel tasks, so you need to read the story and then after that respond to these questions. And that's number 2, how to use this abnormal steel. Students, warp Yanich effect, a game with a new physical effect. So you will need to create a game with a new physical effect. Physical effect cannot be instrumental in impacting some games. Now that's it about the TRIZ summit. I've covered it. TRIZ tournament has already been planned. It will be hosted in autumn. We don't have the specific dates. We will keep you posted regarding the TRIZ tournament. What do we have in the chat? AI is a machine to generate variants based on data and information. So by definition, it does not create any innovative and new areas. Here we have this restriction of Shannon information theory. Only a person and his creative thinking can be used to reduce. So you'll need to train kids how to concentrate their attention and also use the tools of meditation, and the creativity. So this is just something to illustrate what Marat has already mentioned. Again, AI is a tool. We consider that to be a tool, and we are humans, and we need to use it. Marina, you wanted to add something? Yes, Natalia Viktorovna, I have a Наталья question. Викторовна, у меня вопрос. This year, Предполагается ли в этом do we году expect a все series вебинары of для webinars for экспертов TRIZ Summit TRIZ experts? саммита? Are we going to have this webinar for TRIZ Summit Cup webinars? Well, yes, if there is such Ну, a хотя бы suggestion, один. we will work on it. At least one maybe would be good. Все, Yes, отлично. we'll Спасибо work on it, большое. and I will take note of that, and I will let you know. Thank you for your suggestion. Даже там еще есть вопросы в чате. Natalia, we also have a few more questions in the chat. Выше. До этого. Сколько будет стоить пользование Campino Campino 3? Ну, вот TRIZ. здесь ответ. На текущий момент бесплатный софт. Campino TRIZ is a freeware, is a free software. What you just need to do is to sign up, and that's it. No payment is required right now. Так, в МФО Морфем и Галстука вы задаете Tie сами Morphema, how do you set it up? So you just give the object of the tie for the system, for the framework, and then after that it handles based on prompts itself. Campino plus AI in combination. Ну, на самом деле вы же можете править You это всё, да, вы can можете дополнять, edit that вы можете one, you can give it a дать task, задание. you У can меня такие-то give it конкретные a framework, a системы, у system меня with some такие-то specific parameters. So this параметры, is what да, you то есть can это do. всё в ваших руках. Ну вот, да, и предложение, мне And кажется, maybe, нужно yes, we нам will сделать need to вебинар maybe по have a тренingу webinar Campino 3. on Campino Tree's training webinar. I feel that this is a very good suggestion. All right, I will, Всё, на все вопросы I я have ответила. covered all the questions. Можно еще раз показать адреса? So this Да, is what можно. you're asking Вот about, эти адреса our идут. email addresses. Yes, they are here in the slide. Please refer to these email addresses we have. Another address we have on Campino Trees. I maybe don't have it here in this specific presentation. Так. Щас. TRIZ Campino Trees Тех, да, Campino Tech. по-моему? Alexander or Anton, Александр, maybe you could help us on напишите, that. пожалуйста, адрес Campino TRIZ в чат. Мгм.
Thank you, Mikhail. Да, спасибо большое, Михаил. Есть ли еще Any вопросы, есть ли questions? еще какие-то Any impressions? впечатления? Пожалуйста. So far, Campino Да, 3 is пока говорили available на only in только Russian. на So the русском языке. interface is Russian, Но but мне I кажется, believe что у we вас have есть планы по переводу plans to на have it английский или translated into немецкий. English and Chinese. Yes, Нет, we have an есть English такая version already, and версия. the Есть Chinese такая version, версия. it is already available. Хорошо. Уже есть Actually, it is версия already на live, двух языках. 3 На languages двух there, языках. Russian, English, and Chinese. На китайском она And in развернута we offer it in Chinese in China, deployed in China. Хорошо, спасибо Thank you, большое, dear уважаемые colleagues. коллеги. А, Ждем ваших отзывов, да, может быть, на наш вебинар сегодняшний. Maybe you could share your feedback on our today's webinar. I want to thank you. Thank your colleagues. Да, всего All the доброго. best.